So we can start the class. Balance question number 13. Question number 13, read the question carefully. How many 4-digit natural numbers are there such that all of the digits are even? Can you find the answer, anyone? How many 4-digit natural numbers are there such that all of the digits are even? Anyone? Just try. Four-digit natural numbers. That must be even. Just wait. Listen, 4-digit natural numbers, all of the digits are even. All digits are even. So we have to find 4 digits. All the digit must be even. So which one of the even numbers? 0, 2, 4, 6, 8. These 5 numbers we can use to make a 4-digit natural number. Then how many ways are there? Suppose we have to form a 4-digit natural number. So 0 cannot be occupied in the first position. If 0 is in the first position, that becomes a 3-digit number, right? If 0 is in the first position, it becomes a 3-digit number. So 0 cannot be occupied in the first position. Then remaining 4 numbers have the chance to occupy in the first position. Remaining 4 numbers. And 4 numbers that accept 0. Now, how many possibilities are in the second position? Even numbers, and there is no restriction without repetition or with repetition, no restriction. So we can use remaining 5 numbers in the second position, including 0, right? Including 0, 5 numbers have the chance to occupy in the second position. And what about the third position? Third position? 5. Yeah, 5. Correct. Fourth position also 5. So the total number by multiplication theorem, 4 into 5 into 5. 500. Any doubt? ചേച്ചി Yes. ചേച്ചി ചോദിച്ചോളൂ. ചേച്ചി 0 ഹോൾ നമ്പർ അല്ലേ? 0 ഹോൾ നമ്പർ അല്ലേ? ഹോൾ നമ്പർ ആണ്. യെസ്, 0 ഹോൾ നമ്പർ ആണ്. Now, is it clear? Any doubt? Any other doubt? ചേച്ചി, Yes. ഈ 0 ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റുള്ള 3 പ്ലേസസിൽ 5 വരും, 4 അല്ലേ വരുന്നത്? 0 ഹോൾ നമ്പർ എന്നല്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ചത്? ഹോൾ നമ്പർ. അപ്പോ ഈ ലാസ്റ്റുള്ള 3 പ്ലേസിൽ 4 അല്ലേ വരിക, 5 വരും? അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ 5 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. 4 0 0 0 0. സോറി, 1 more. 4000. It's an even number, right? ശരിയല്ലേ? And 4 2 2 2. It's also an even number. That's these 3 പൊസിഷനില് 5 നമ്പേഴ്സിനും വരാം. ഈ 5 നമ്പേഴ്സ്, ഈ 5 നമ്പേഴ്സ് ആർ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ്.
These 5 even numbers have the chance to occupy the remaining 3 positions. Okay. Next question. Omega not equal to 1 is a cube root of unity. Then what are the solution of z minus 100 the whole cube plus 1000 equal to 0? Very important question. Omega not equal to 1 is a cube root of unity. Then z minus 100 the whole cube. What are the cube roots of unity? Cube root of unity? 1 omega square. Yeah, right. 1 omega square. Now we have to find the solution of z minus 100 the whole cube plus 1000 equal to 0. Plus 1000 equal to 0. How we can find the solution? Anyone? Franco, എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം? Any idea? Listen, x cube is equal to 1. Then we know the solutions are 1 omega square. Listen carefully. If x cube is equal to x cube is equal to 1, then x is equal to 1 omega square are the solution. And you know the value for omega and omega square. Similarly, if x cube is equal to some k cube, k is any number, like x cube is equal to 2 cube, x cube is equal to 4 cube, like that. Then the solution x is equal to k omega and k omega square. Always remember, x cube is equal to 1, then solutions are 1 omega square. X cube is equal to k cube, then solution k omega and k omega square. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes. Here we have to solve z minus 100 the whole cube plus 1000. 1000 can be written as 10 cube, right? 10 cube is equal to 0. That is z minus 100 the whole cube is equal to minus 10 minus 10 cube, right? Minus 10 cube. That is z minus 100 the whole cube is equal to minus 10 the whole cube. Is it right? Minus 10 the whole cube. Yes, miss. Okay. Then from this point, from this knot, what are the solutions? Here the value for k is minus 10. X cube is equal to k cube. Then we can compare the general equation. Minus 10 is equal to k. Minus 10 is equal to k. Then we can write the solution as, what are the solution? This x, and in the place of x, there is z minus 100. This is x and this is k. So z minus 100, the value for z minus 100 is 1 k. K means minus 10, and z minus 100 is equal to minus k omega, that is minus 10 omega, and z minus 100 is equal to minus 10 omega square. Is it right? Therefore, the solution means the value for z. Z is equal to plus 100 minus 10, that is 90. Z is equal to 100 minus 10 omega. Z is equal to 100 minus 10 omega square. Is it clear?
So which of the option is correct? Option B. Option B, right. Okay. Anyone have any doubt? So always remember these two equations. If x cube is equal to 1, solution 1 omega square, and x cube is equal to k cube, solution k omega and k omega square. Okay. Okay. Next question. Question number 15. What is 1 plus I the whole raised to 4 plus 1 minus I the whole raised to 4? It's very, very simple. What is 1 plus I the whole square? A plus B the whole square. A square plus 2AB plus B square. B square means I square. I square is equal to minus 1 and plus 1 are cancelled. 2I. So 1 plus I square the whole square is equal to 2I the whole square, that is minus 4. Clear? Since we need to find the power 4. And similarly, 1 minus I the whole square, a square minus 2ab plus b square, I square and 1 square are cancelled, minus 2I, and 1 minus I the whole square, the whole power 2 is equal to, again, minus 4. Minus 2I the whole square, minus 2 square 4, I square minus 1. When we add these two values, we get minus 8. Option D. Very simple question, right? Yes, miss. Okay. Next question. Any doubt? Anyone? Malavika? No, teacher. Okay. Next question. Question number 16. Consider the following statements in respect of a skew symmetric matrix or A of order 3. Skew symmetric matrix A of order 3. What do you mean by skew symmetric matrix? Skew symmetric matrix. Yes, Apsara പറഞ്ഞോളൂ. Symmetric and minus minus. A transpose is equal to minus A. Skew symmetric matrix. Always remember, if A is a skew symmetric matrix, all the diagonal elements are 0. That's a true statement. Listen, you can check with any skew symmetric matrix. A transpose is equal to minus A. Then all the diagonal elements are 0. Okay. Now listen, if all the diagonal elements are 0, sum of all diagonal elements must be 0. Is it right? Okay. Yeah. Now what about the third statement? First two statement, there is no doubt. And what about the third statement? A is an orthogonal matrix. What do you mean by orthogonal matrix? ഞാൻ already ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. Orthogonal matrix. A into A transpose is equal to Y. പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ? Orthogonal matrix. A transpose is equal to I.
If A transpose is equal to minus A, we need to check whether A is orthogonal or not. Now we can check A into A transpose. If it is become I, it is orthogonal. A transpose can be replaced as minus A since it is as two symmetric matrix. That is minus A square. Minus A square. Then is it true? Is it true? Is it true? Franco? Anyone? Parvati? No. The statement is false. A is not become an orthogonal matrix. Okay. A into A transpose ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് I കിട്ടില്ല. Okay. Since A is a skew symmetric matrix, the statement is false. So option A is correct only 1 and 2. Now, next question. Question number 17. Jidin, ഒന്ന് unmute ചെയ്യോ, കുറച്ച് disturbance വരുന്നു. Sorry, mute ചെയ്യോ. 4-digit numbers are formed by using the digit 1, 2, 3, 5 without repetition of digits. How many of them are divisible by 4? So we need to construct a 4-digit number without repetition of digits 1, 2, 3, 5. Divisible by 4. 4-digit number divisible by 4. Divisibility by 4. Then if a number is divisible by 4, then the last 2 digits are divisible by 4, right? If a 4-digit number are divisible by 4, last 2 digits are divisible by 4. Then the last 2 digits can be either 12 or 32 or 52 from these numbers. These are the possible combinations, right? Is it right? Yes, teacher. Yeah, okay. Now, how we can find the answer? You just try. The last digit number may be 12, 32 or 52. How we can solve? Anyone? എങ്ങനെയായിരിക്കും പാർവതി? അവസാനം എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സ് നിറച്ചിട്ട് പിന്നെ ആൻസർ 6 ആണോ? Yes, 6. ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തേ. പറഞ്ഞോ, കറക്റ്റ് ആൻസർ 6 ആണ്. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്ലേസിൽ എന്തായാലും 2 വരുള്ളൂ. അതെ. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു രീതിക്ക് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ. പിന്നെ 1, 3, 5. യെസ്, ഈ പൊസിഷനില് 1, 3, 5, റൈറ്റ്. അപ്പൊ 3 രീതിക്ക് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും. യെസ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 2 പൊസിഷൻസ് ഓൾറെഡി ഒക്യുപ്പൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തേല് 2 രീതിക്ക് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും. യെസ്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ 1 രീതിക്ക്, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 6 കിട്ടും. Very good, very good. Okay, listen. We need to fill these 4 position. From this combination, we realize that the last position can be only 2. So only one number have the possibility, that is 2. And the second last position, it can be either 1, 3 or 5. So there are 3 chances. Now we have only 2 numbers. That 2 numbers, any of the 2 numbers can occupy in the first position.
if we fix any number in the first position, remaining one number. So total 2 into 1 into 3 into 1, that is 6. Is it clear? Clear, Anna? Any doubt? Vaishnavi, is it clear? Yes, yes. Okay. Anushka, Navaneet. Yes. Okay. Now the next question. What is the remainder when 2 raised to 120 is divided by 7? 2 raised to 120 is divided by 7. 2 raised to 120 is divided by 7. Listen, I will explain how we can solve this equation or question. 2 raised to 120. So power is a large number. We can use the binomial theorem for solving this question. Listen carefully. 2 raised to 120 is equal to 1 plus 1 the whole power 120. Is it right? Now, you know the binomial theorem. 1 plus x the whole raised to n is what? 1 plus x the whole raised to n. 1 plus nc1x plus nc2x square plus etc. ncnx raised to n. So, if we choose 2 as 1 plus 1, we didn't get the answer. If we choose 2 raised to 120, that is 1 plus 1 the whole raised to 120, then 1 and x are same. So, we just rearrange the equation. The question asks, listen, 2 cube raised to 40. Why we choose 2 cube? Since we need to find 2 raised to 120 is divided by 7. Divided by 7. So 2 cube can be written as 1 plus 7 the whole raised to 40. Then we get a term 7. Is it clear? Yeah. So 1 plus 7 the whole raised to 40. Now you can use the formula 1 plus x the whole raised to n is 1 plus nc1, that is 40c1 x 7, 40c2 x square and 40c3 x cube up to 40c40 x raised to 40, nc and x raised to n. Now listen, all the term except the first term are the multiple of 7. Is it right? All the term except the first term are the multiples of 7. So they are divisible by 7. And what is the remainder? The balance number 1. Okay. Is it clear? Yes, Now the next question. Yeah. We need to find a determinant value. For what value of n the determinant becomes 0? Determinant becomes 0. Listen, what do you mean by C94? That is NCR, 9C4. NCR can be written as CNR. Okay. 9C4. Now, how we can solve? How we can solve? Any idea? Okay, listen. C1 can be changed to C1 plus C2. First column can be transformed to sum of first and second column. Now,
what become 9C4 plus 9C3 and 11C6 plus 11C5 MC7 plus MC6. Okay. The remaining two column, there is no change. 9C3, 11C5, MC6, 10CN minus 2, 12CN, M plus 1, CN plus 1, which is equal to 0. Now, what is the value for 9C4 plus 9C3? Anyone? How we can find 9C4 plus 9C3? Anyone? 9C4 plus 9C3? 0. Not 0. No. 10C4. Alla, 10C3. 10C4, right. Listen, we have a property NCR plus NCR minus 1 equal to N plus 1 CR. Listen, NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. Now, 9C4 plus 9C3. N and N are same. R and R minus 1. 4 and 3. By result, that is N plus 1. 9 plus 1, 10. C4. Is it right? Is it clear? Yes. Then the determinant become 10C4. What is 11C6 plus 11C5? 11C6 plus 11C5? 12C6. 12C6. And MC7 plus MC6? M plus 1 C7. Yeah, right. M plus 1 C7. And remaining columns 9C3, 11C5, MC6, 10CN minus, N minus 2, and 12CN, M plus 1, CN plus 1, which is equal to 0. Now listen, if the determinant becomes 0, we can assume that either two columns are same or two rows are same. If two columns or two rows are same, the determinant becomes 0. Now, just listen. We need to find the value for N. So, we can compare C1 and C2. Sorry, C1 and C3. Compare C1 and C3. Compare C1 and C3. N, 10. Here is also 10, 12, 12, M plus 1 and M plus 1. So, we can assume that two columns are same. So, the determinant value becomes same. So 10C4 is equal to 10CN minus 2. While comparing 4 is equal to N minus 2. 4 equal to N minus 2. N equal to 6. Okay. Clear? Any doubt? Franco, any doubt? Thomas. Okay. Next question. Okay, next question. Question number 19. If ABC is a triangle, then what is the value of the determinant? Cos C sin B 0, tan A 0, sin B 0, tan of B plus C cos C. നിങ്ങളത് determinant open ചെയ്യാൻ പോവാണോ? How we can solve? Listen, there is no need to open the determinant. Determinant open ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ open ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. With these terms, given that ABC is a triangle, only triangle. So we need to consider, we can consider any of the triangle. Right? Cos, sin and tan are given. Suppose എനിക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ, അങ്ങനെ എന്ത് വേണേലും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും ട്രൂ ആയിരിക്കും. ഏത് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ട്രൂ ആവണം. ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ I consider a triangle A B
C with angle. Listen, there is a tan. There is a tan. So choose correct ആയിട്ട് choose ചെയ്യുക because tan in the ചില values not defined ആണ്, you know. How we can choose? Suppose A is equal to 90. If we take A is equal to 90, tan 90 become not defined. So I just take A is equal to 30 degree and B is equal to 90 degree, C equal to 60 degree. Is it okay? Now cos C, cos 60, 1 by 2. Sin 90, that is 1, 0. Tan A, 1 by root 3, 0. And sin B, sin 90, 1, 0. Tan of B plus C. What is tan of 90 plus 60? Tan 90 plus 60? Tan 90 plus theta? Cot theta. Minus cot theta. Minus cot theta. Since it is in the second quadrant tan is negative, minus cot theta. So minus cot 60, minus cot 60. Tan 60 is root 3. So cot 60 is 1 by root 3, minus 1 by root 3. Okay. Minus 1 by root 3. And cos C, cos 60, 1 by 2. Now you can open. Now just open the determinant and find the value. One by 2 into, you can open the determinant. 1 by 2 into 1 by root 3 minus 1 into 1 by 2 root 3. Answer 0. Right? Option B. Okay. Any doubt? No, miss. Okay. Now the next question. What is the number of different matrices each having 4 entries that can formed using 1, 2, 3, 4? Repetition is allowed. What is a number of different matrices each having 4 entries? 4 entries means there are 4 elements. 1, 2, 3, 4. 4 elements. So a 2 by 2 matrix is possible. And 1, 2, 3, 4. A 4 by 1 matrix is possible. 1, 2, 3, 4. A 1 by 4 matrix is also possible, right? Repetition is allowed. We can use 1, 2, 3, 4. So the first place have 4 choices. First place have 4 choices. 1, 2, 3, 4. Repetition is allowed. These 4 also can be used here. These 4 also here, here. So total 4 into 4 into 4. What is the answer? 4 raised to 4, 256. In each case, we get 256. Is it clear? So the total answer, what is the answer? Option D. Yeah. In your NCERT textbook, there is a question like how many 2 by 2 matrix, how many like that. Order തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ 3 ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കില്ല. ഇവിടെ നമ്മളോട് ജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് 3 ചോയ്സസ്. Either it is 2/2 or 1/4 or 4/1. Okay. Now the next question. Yeah, from relations and functions. Let A is equal to collection of all x belongs to R, where -1 less than x less than 1. Which of the following are bijective function? This is not objective, bijective. From A to itself. F of x is equal to x mod x. Listen, f of x is equal to, first we have to check about the first statement. X mod x means positive for x greater than 0, negative x for x less than 0. So x into x square for x greater than 0, minus x square for x less than 0. Is it right? Yes, miss. Okay, now we can draw the graph like, listen, positive x, x square, negative x, minus x square. This is the shape of the graph. One is half open down upwards parabola, and another for negative numbers it is a downward open parabola, x square. Now what about it is 1 1 or onto? Bijective function means which is both 1 1 and onto. Is it 1 1 and onto? 1 1 means what? Distinct element have distinct image. Onto is what? For every y belongs to y, there is an x belongs to x such that y is equal to f of x. Do you know the horizontal line test? Anyone? Vertical line test and horizontal line test. അറിയാമോ? അത് എത്ര പോയിന്റ് For checking either. Yeah. എക്സ് ആക്സിന്റെ നേരായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അത് എത്ര പോയിന്റ് കട്ടാവും നോക്കും. അപ്പോൾ 1 ആണെങ്കിൽ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവും. Yeah, right. Horizontal line test means, suppose we know the graph of a function. We can draw a horizontal line about the graph. Okay, then the graph is exactly intersect the line with at exactly 1 point. If the line intersect the graph at exactly 1 point, that is 1 1 function. Okay, that means here only this x value have only one y value. Suppose, listen, if we have this is a suppose this is our graph and I draw a horizontal line. This is x-axis and this is y-axis. Horizontal line. It intersects at 2 distinct points. That means that 2 x value have same y value. That is not 1 1. So we want to draw a horizontal line through the graph and it intersects exactly 1 point. Then it is 1 1. Okay. So, and what about it is onto? It is onto? Onto means this horizontal line, listen, these horizontal lines always touches the graph. Then it means that every x have an every y have an image. ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഒന്ന് നോക്കി. Suppose I draw a horizontal line here. Here is no graph. Graph ഇല്ല. ആ ലൈൻ ആരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല? ഗ്രാഫിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. That means there is no x value. Sorry, there is no x value for y. There is no pre-image. Onto എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? For every y, there must be an x belongs to x. ഞാൻ ആദ്യം വരച്ച ഗ്രാഫിൽ എക്സ് മോഡ് എക്സില് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഗ്രാഫ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That means every point have a pre-image. Every y belongs to y, there is a pre-image. Okay. So first function is 1 1 and onto, that is bijective. What about the second function? G of x is equal to cos pi x, where x belongs to -1 to 1.
-1 and 1 in between. Is it is 1, 1 or on 2? Check with the graph. Cos x in the graph you can use. Listen. 1, 1 and on 2. Any idea, Franco? Yes, പറഞ്ഞോളൂ വൈഷ്ണവി. Not 1, 1 ആണോ? Yes. എന്താണ്? Not 1, 1 ആണോ? കേട്ടില്ല. It's not clear. 1, 1 അല്ല. 1, 1 അല്ല, right. 1, 1 അല്ല. How? Cos xന്റെ ഗ്രാഫില് 2 പോയിന്റ് വരും ഹൊറിസോണ്ടൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ. Yeah, right. Cos x, sin x ഇവരൊന്നും 1, 1 അല്ല കേട്ടോ. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യും. That is not 1, 1. Cos pi x ന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും, not 1, 1. So only one statement is correct. Only one statement is correct. One only. Listen, otherwise we can check like that. Suppose x is equal to 0. Suppose x is equal to 0. G of x become cos 0, that is 1. 1 we can't take. -1 to 1. -1 strictly less than x less than 1 ആണ് അല്ലെ? അപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ഇവിടെ ഇല്ല. A to A ആണ്. നമുക്ക് ഈ റീസണും യൂസ് ചെയ്യാം. Suppose if we put x is equal to 0, the image 1 വരും. Image 1 നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Since A does not contains 1 and -1. In between numbers മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay. So only 1 only. Now is it clear? Any doubt? Anyone? മിസ് ഓൺ ടു ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറയൂ. Yes, on to നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. -1 to 1 1 അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല. ഓൺ ടു ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. Next question. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയൂ. R be a relation in the open interval -1, 1. Open interval -1, 1. And is given by R is equal to collection of all x, y such that mod x plus y less than 2. Which of the following is correct? What do you mean by reflexive function? A belongs to R for every A belongs to A, right? Symmetric AB, if AB belongs to R, then BA belongs to R. Transitive, if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R. Okay. First, we can check the reflexivity. If mod x plus x less than 2, reflexive, we have to check either x belongs to R or not. Mod x plus x is equal to mod 2x. Mod 2x. Is mod 2x is less than 2 or not? Is it true or false? Since x belongs to -1 and 1, open interval -1 and 1. Is it true or not? Is it true or not? True. Yeah, it's true. Since -1 less than x less than 1, we need to check mod 2x less than 2. Mod 2x less than 2. -1 less than x less than 1. Then we can multiply with 2. -2 less than x less than 2. Then, 2x less than 2, which implies mod 2x less than 2. Mod 2x is always less than 2. So it is reflexive. Now what about symmetric? If mod x plus y less than 2, which implies mod y plus x less than 2, that is symmetric.
Okay. Now, transitivity. Is it transitive? If mod x plus y less than 2 and mod y plus z less than 2, then what about mod x plus z? Always remember x, y, z r belongs to open interval -1, 1. X plus z. എന്താവും പാർവതി? ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലേ? Yes, it is transitive. So an equivalence relation, reflexive, symmetric and transitive. Now the next question. Question number 24. It's a very easy question. For any three non-empty sets A, B, C, what is A union B minus A minus B union B minus A union for that is not 4 and B. A intersection B. Okay. We can use the Venn diagram. A, B. First, check the region A minus B union B minus A. What is A minus B union B minus A? It's a symmetric difference. Symmetric difference. A delta B. You know that A delta B is equal to A minus B union B minus A. And this is the portion for A minus B. This is A minus B. And this is B minus A. Right? Union A intersection B. This is A intersection B. So A minus B, this term will become A union B. So we need to find A union B minus A union B. What is the answer? Null set. Okay. Clear? Yes, miss. Now the next question. Question number 25. If ABC are sides of a triangle ABC, then what is? Always listen. For a triangle ABC, small a is the side opposite to angle A. Small a is the side opposite to length of side opposite to angle A. Small b is the length of side opposite to angle B. Small c is the side opposite to angle C. Then what is A square, B sin A, C sin A? Determinant value. How we can solve? We can take an example, right? It's true for all triangles. So I'm going to take a right triangle A, B and C. Angle C is 90 degree and angle A can be taken as 30 degree. Angle B is 60 degree. Now what is the length opposite to side A? You know that 30, 60, 90. What is the ratio? 1 is to root 3 is to 2, right? So here it is 1, here it is root 3 and this is 2. Now you can substitute the value. A square, the side opposite to angle A. This is A, this is B and this is C. A square means 1 square 1. B sin A. B sin A. What is B here? Root 3. Sin A, sin 30, 1 by 2. C sin A, 2 into sin A, 1 by 2. B sin A, here B is root 3.
Sin A 1 by 2. Root 3 into 1 by 2. 1. Cos A. Cos 30. Root 3 by 2. C sin A. C is here 2. Sin A 1 by 2. Cos A, that is cos 30. Root 3 by 2. And 1. Now you can open the determinant and find the value. 1 root 3 by 2, 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 1. What is the answer? Without opening the determinant, we can find the value. How? 2 rows and 2 columns are equal. Then directly it becomes 0, right? R1 and R3 are same. C1 and C3 are same. So answer is 0. Okay. Yes, ma'am. Clear? Anyone have any doubt? Vaishnavi, is it clear? Yes, miss. Okay. നമുക്കിനി അടുത്തത് just wait. ലീവ് ചെയ്യരുതേ. നെക്സ്റ്റ് 2023 1 കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണ്ട, നെക്സ്റ്റ് ഡേ ചെയ്യാം. ഞാൻ എക്സാമിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ. ഇന്ന് മോർണിംഗ് 9 മണി മുതൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാം okay. In the morning 9 AM to Sunday night 9 PM വരെ എക്സാം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡയറക്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എക്സാം ആണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ദ സഫയർ ആപ്പ് യു ക്യാൻ ലോഗിൻ ത്രൂ ഓൾസോ. അതിൽ കൂടെ തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഇനി ID ആൻഡ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ID ഈസ് യുവർ ഫോൺ നമ്പർ, പാസ്വേഡ് ഈസ് ഓൾസോ യുവർ ഫോൺ നമ്പർ. സപ്പോസ് പാസ്വേഡ് ഫോൺ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അത് റോങ് ആണെന്ന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ എൻറ്റർ ദ പാസ്വേഡ് വേർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, PASSWORD, പാസ്വേഡ് എന്ന് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ലോഗിൻ ചെയ്യുക. എക്സാം ഉണ്ടാവും. 2 പാർട്ടായിട്ടാണ്. മാത്തമാറ്റിക്സ് 2.5 hours ആൻഡ് GAT ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും 2.5 hours ആയിരിക്കും. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ, മാത്സ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ ടൈമർ ഉണ്ട്. 2.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് യു നീഡ് എ ബ്രേക്ക് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ഒരു 2 hours അത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത എക്സാം എഴുതാം. കണ്ടിന്യൂസ് 5 hours എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക, നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് അവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ അവിടെ വാലിഡ് ആവില്ല, റീഡ് ചെയ്യില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എക്സാമിന് GAT എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി, സയൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. GK, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. എനി ഡൗട്ട്? ഉണ്ടോ? മാം, ഈ എക്സാമിന് നമ്മൾ സഫയറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പേ ചെയ്യണോ ഇല്ല സഫയറിന്റെ ആപ്പിൽ പേ ചെയ്യണോ? ഇതിൽ രണ്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ്. യു ക്യാൻ യൂസ് ആപ്പ് ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് വെബ്സൈറ്റ്. രണ്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൾറെഡി ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ആപ്പ്, നോ പ്രോബ്ലം. ദെൻ മൺഡേ മോർണിംഗ് റിസൾട്ട് അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോ നിങ്ങൾ സൺഡേ നൈറ്റ് 9 മണി വരെ ടൈം ഉള്ളൂ. 9 മണി വരെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 9 മണിക്ക് മുമ്പ് 5 മണിക്കൂർ എക്സാം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം സൺഡേ നൈറ്റ്. ഓക്കെ. Any other doubt? So all the best.
Thank you, miss. Thank you. Thank you.